Yes, good morning, students. Sorry for the disturbance. Let us begin the class. Are you hearing me? Are you hearing me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we were studying about the image formation by the image formation in which kind of the lens? Yes, in which kind of the lens we were studying? Image formation in? Yes. In the end of the class, we had started some topic. What was that? Image formation in convex lens. Okay, image formation in the convex lens. So first we had studied if the object was at infinity, how was the image formed? So see, the first case, I am telling you to observe the tabular column. Yesterday I also told page number 88, there is a tabular column. See the tabular column and see, image formation in convex lens is almost similar to the image formation in which kind of the mirrors? Can you see the tabular column and guess it? What kind of the mirror it may be? See, the images are formed by using the convex lens we are studying here. So we have also studied how are the images formed by using the mirrors, convex mirrors and concave mirrors. To this tabular column, by seeing the tabular column, can you guess and say me from your previous class, it is exactly similar to the image formation in which kind of the mirror, whether it is a concave mirror or convex mirror. Yes? Anybody, can you tell me? Convex mirror. Convex. See, we are studying convex lens and we have studied the image formation in the two types of the mirrors also. So I am asking you, the image formation in convex lens is almost similar to which kind of the mirrors, whether convex mirrors or concave mirrors. See, go back and Convex mirror. convex lens is similar to convex mirror only. Concave. It is concave mirror. Observe it carefully. See, page number I'll tell you. See, if you are not written the notes, go back and see. Go back and see that one. Page number 74. Open it. Table number 10.1. Image formation by a concave mirror for different positions of the object. Okay. See the page number. Here it is. Which kind of the mirror? It is a concave mirror. And the image formation in the concave mirror is almost similar to the image formation in the convex lens. Both of them are similar, almost similar. So let us come to our topic, image formation in the convex lens. And we are going to study by keeping the object at the different positions on the principal axis. And the first case is, see the tabular column, the first case is the object is at infinity. Okay. If the object is at infinity, how are the rays incident on the lens? How will be the rays if the object is at infinity? Yes. Can you tell me the type of the rays that are incident? Yes, I am unable to hear you. Yes. What kind of the rays will be there which are incident on this convex lens? See the diagram. What kind of the rays are there now? Can you tell me at least now? The object is at infinity. So what kind of the rays are these? How are these with respect to the principal axis? Parallel. They are parallel to the principal axis. If the rays are parallel to the principal axis, by the previous study of the ray diagram, we will say that after the refraction, the emergent rays or the refracted rays will pass through which point? Yes, will pass through which point? What is this point called as? Yes, what is the point called where the parallel rays after refraction emerges at this point? What is this point called as? Yes, say me, what is the point called? It is principal Focus.
It is principal focus. Now when the object is at infinity, the image is formed at the principal focus and the image is highly diminished point size. It is real, inverted, highly diminished point size image is obtained when the object is at infinity. When the object is at infinity, you are going to get a highly diminished point size image. At what point on the principal axis? It is at principal focus. If the object is at infinity, your image is at this position. Your image is at this position. It is very small, point size, highly diminished. How is the nature? See the tabular column. The last column is nature column. Okay, how is the nature? Real, inverted. Whatever the image you are getting here is real and inverted. In almost all the cases, you are getting the nature same. Only in the last case, you are going to get a virtual and erect, as it was in case of the concave mirrors. Similarly, in convex lenses also, almost all the cases, you are going to get the image as real and inverted, except the last case, when the object is between the principal focus and the optical center. Okay, so let us come to the second position now. Now, what is the position of the image? See the tabular column, tell me, what is the position of the image now? Yes, are you seeing the tabular column in your textbook, page number 88? Now, second position, where you are going to keep the object. Tell me. Between F2 and 2F2. Between F2 and 2F2. See, beyond the first center of curvature. See, this is the lens. This is the principal axis. This is F1. This is C1, which we have written here to F1. Now your object is beyond this. Okay, it is beyond the first center of curvature. So let us imagine the object here. It is beyond 2F1. We can say it as beyond 2F1 or C1 also, because this is the first center of curvature. We can say it's C1 also, because it will be easy for you to understand, because in the mirror, in the concave mirrors, we have imagined the object with respect to CF only. But here we are using the term 2F1 instead of C1. Instead of C, we are using 2F1. Instead of C2, we will use 2F2. So your image, your object is beyond this 2F1. So where you are going to get the image now? See, where is the image formed now? This is your F2. This is your 2F2. And your image is between F2 and 2F2. So this is the image. See, this is a parallel ray. From here, it comes to the tip. This is an incident ray. This is an emergent ray or the diffracted ray. The next ray is falling on the optical center wall. After diffraction, it will come like this. So this is your image. Let AB be the object, then A dash, B dash will be your image. Okay, this is the image, and this is the object distance. This is the object distance, the distance of the object from the optical center. This BO or OB, it is called as the object distance. Then image distance, OB dash is your image distance. This is your image distance. Okay, this is your image distance. Then what is the principal focus? This is the principal focus, focal length. This is your principal focus. So this length is called as focal length.
OF2. This is F2. This is your focal length. So this is your object. So the object distance is this distance, OB. Are you understanding? Yes. Are you understanding what is the object distance here? BO or OB is your object distance. I have mentioned it with the letter U. And OB dash is your image distance. I have mentioned it as V. And OF2 is your focal length. I have mentioned it by the small letter F. This is the focal length of this pen. So is it clear? How is the object distance? How is the image distance? What is the focal length? Yes, understanding now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is your image distance. This only I have taken like this. And this is your focal length. This is your image distance, which I have written V here. Now your object is beyond 2F2. It is beyond 2F2. After the refraction, the image is obtained between F2 and 2F2. Since the object is beyond 2F1, it is beyond 2F1. Okay, your object is beyond 2F1. After the refraction, the image is obtained between F2 and 2F2. Is it clear? See, it is beyond 2F1. After refraction, you are going to get the image between F2 and 2F2. So this is the position of the object and this is the position of the image. So this you have to remember. Is it clear? This is the object distance, this is the image distance, this is the focal length. If your object is beyond 2F1, where you are going to get the image? Yes, where you are going to get the image? At least see and tell me where you are going to get the image. And Between F2 and 2F2. between F2 and 2F2. This is the second case. So have you understood this one? So we can go out for the third position. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us come to the third position now. Now where is your image and the object? First let us imagine the object, then only you can imagine the image. Yes, no? First, where you are going to keep the object now? Where you want to keep the object in the tabular column? This is the third case. This is your convex lens, principal axis. This is F1, 2F1. This is your O, F2, 2F2. Now, where you want to imagine the object now? 2F1. On 2F1. So imagine your object as 2F1. It is A, B. This is your object distance. Okay. Now, where you must be able to get the image, can you say me, based on your studies on the concave mirror. So in the same way, you are going to get the image here also. So where is the possibility of getting the image now? Where it is formed, can you guess? Where is the image formed now? See, at C only. Means at 2F1, the object is kept, means the image is obtained at, yes, the image is obtained at 2F2. 2. Very good. The image is going to be obtained at 2F2. You are going to get the image here only. Now, what must be the size of the image then? Yes, what must be the size? Same size. It will be of the same size. The size of the image will be same. So what must be the nature then? Nature of the image? Yes, what is the nature of the image? Real and inverted. Real and inverted. Very good. The image is real and inverted. So this is the ray parallel on the lens. After refraction, it meets here. It comes here. Next, second ray, it will pass through the optical center and then it also comes here. This is the way that you are going to get the image at 2F2. So the object was at 2F1. You have got the image at 2F2. So where is the object now in this case? Where is the object? Yes, where is the object now? In the third case, where we have kept the object?
Yes, just see on the board and answer me. Where you are 2F1. it is at 2F1. When the object is at 2F1, where is the image formed now? At 2F2. At 2F2. Is formed at 2F2. And now what is the size of the image that you got here? Same sides. It is same size. And what is the nature here? Real and Real and inverted. inverted. Real and inverted. So when the object is at 2F1, the image is obtained at 2F2 of the same size, and it is real and inverted. Okay, this was the third case. So let us come to the fourth case now. Let us imagine the object at some other position. Slowly we are coming near to the lens. So first it was at infinity, next it was beyond 2F1. Now it is at 2F1. Now slowly we are coming near to the lens. Means next position where you are going to imagine now. Yes, where you are going to imagine the next position of the object. Where you should be able to keep the object now. Yes, Between F1 and 2F1. very good. Between 2F1 and F1. Between these two we are going to keep the object now. After keeping the object between 2F1 and F1, where is the possibility of getting the image? Yes, where is the possibility of getting the image? Can you just guess? Guess where you can get the image? Yes, anybody? Beyond 2F2. Beyond 2F2. See, when the object was beyond 2F1, you got the image between F2 and 2F2. In the same way, that it is the reverse case now. It is the reverse case. Now your object is between 2F1 and F1. Your image will be beyond what? 2F2. Beyond 2F2. So this is your F1. This is your 2F1. This is your optical center. This is F2. This is 2F2. So where we are imagining the object now at between, not at exactly, between 2F1 and F1. We are imagining the object here. A, B. This is your object. Now after the diffraction, where is the image got? The image is obtained beyond 2F2. Now see the size of the image. What is the size of the image? See? Observe it. What is the size of the image? Enlarged. It is enlarged. It is enlarged. So what is the nature? Real and inverted. It is real and inverted, and the size is enlarged. When your object is between 2F1 and F1, you are getting the image beyond 2F2, and the size is being enlarged. And what is the nature? It is real and inverted image. So where is your object now? Yes, where is your object now? Between F1 and 2F1. Between F1 and 2F1. Where is the image obtained now? Where is the image obtained? Beyond 2F2. Beyond 2F2. Beyond 2F2. What is the size of the image? Enlarged. 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 What is the nature then? What is the nature of this image? Real and inverted. Real and inverted. So this, is it clear about the fourth position? Yes, ma'am. Next one. Now next, where you are going to keep the object? Will you tell me? Slowly you are moving towards the lens, I am telling you. So next thing, where you are going to keep the object now? Yes, see the tabular column and tell me at least. You are moving towards the lens, I am telling you. You are moving towards the lens. Now where you want to keep the object? Yes, anybody? At focus F1. At principal focus, that is at F1 you want to keep. Then can you guess where the image is going to be obtained now? At infinity. At infinity. At infinity, it is the reverse case of the first one. When the object was at infinity, the image was obtained at the principal focus.
Now you are reversing the case. You are keeping the object at the principal focus and seeing where is the image obtained. The image obtained is at infinity. Okay, a very far away distance. If the object is at infinity, what must be the size of the image then? Yes, what must be the size of the image? Can you just guess? Now Highly enlarged. Enlarge. it is highly enlarged. Slowly the size of the image is increasing. The size of the image is increasing. When it was at infinity, it was point size. When slowly the object was coming near to the lens, the size of the image was also increasing. Now, since it is at the principal focus, a highly enlarged image is obtained at infinity. So, what is the nature then? What is the nature? Can you just guess nature? Real and inverted. Real and inverted. It is real and inverted. See, it will be at infinity. A highly enlarged image is obtained at infinity, which is real and inverted. This is the fifth case. So, where is your object now? Where is your object now? F1. At F1. Where is the image obtained? At infinity. At infinity. What is the size of the image? Highly enlarged. Highly enlarged. What is the nature then? Real and inverted. Real and inverted. This was the fifth case. So let us come to the next one now. No doubt in this, no? So let us come to the next one. What is the next case? So where you are going to imagine the object now? Last one. Where you are going to imagine the object now? Between F1 and O. Between F1 and O, between the principal focus and the optical center. This is your principal axis, optical center. Let us take this as F1, 2F1, F2, 2F2. So where must be the image obtained then? See, we are imagining the object here between F1 and the optical center. Your object is here. So where is the image obtained then? Yes, where must be the image? Can you imagine? It is beyond 2F1 on the same side of the lens. It is beyond 2F1 on the same side of the lens. See, it is beyond 2F1. Now, the image is also on the same side and the object is also on the same side. See, if the object is between F1 and O, your image is obtained beyond 2F1 and both of them are on the same side, isn't it? Both of them are on the same side. What is the size of the image now? Yes, what is the size of the image? See there? Enlarged. It is enlarged. The size is enlarged. Now, what is the nature now? Virtual and direct. It is virtual and direct. Only in this case, you are going to get the nature as virtual and direct. Remaining all the cases, what was the nature? Yes, remaining all the cases, what was the nature? What was the nature of Real and inverted. and inverted? Only in this case, you are going to get the virtual and direct image. So, is it clear about the image formation in case of the convex lens when the objects are kept at different positions? So, is there any doubt? Is it clear? No doubt in the image formation, no? No, ma'am. So, let us go to the next one. Yes? Yes, ma'am. Okay. So now let us learn the image formation by a concave lens. So up to now we studied about the convex lens. So now next let us come to the image formation. How are the images formed when the objects are kept at the
different position in case of the concave lenses. So can you just guess by seeing the tabular column, it is similar to which kind of the mirror? Now we are talking about the concave lens. See, just see here. If you are studying convex lens, it is similar to, are you able to see whatever is written on the board? Image formation in convex is similar to concave mirror. Almost similar to concave mirror. Now, if we are studying about the concave lens, then it is similar to opposite convex mirror. See here. This you have to remember. See, if you remember this, it will be easy for you to understand how are the images formed. It may be mirror or it may be a lens. See, just now we studied the image formation in convex lenses, and we had studied earlier class how are the images formed in the concave mirror. These two are the similar cases. In these two cases, the images formed and the distance of the objects are almost similar. Now, if we study concave lens, it is almost similar to the convex mirrors. Here, how many positions have we imagined in the previous class while studying about the convex mirror? So how many positions did we imagine there? Two. Two. We had imagined the two positions of the object in this case. Similarly, we'll imagine two cases only in case of the concave lens also. So let us study how are the images formed now. So remember this. It will help you to understand how are the images formed. If you remember at least these two, you will be able to answer these two. Otherwise, if you remember these two, it is exactly similar to this one. Now let us come to the concave lens. We will imagine the two positions. First case, we will imagine the object at what? Yes, in the first case, where you are going to imagine the object? At infinity. At infinity. We are going to imagine the object at infinity. So this is your principal axis. This is your optical center. Principal focus, F1, 2, F1. It is the center of the curvature, first center of curvature. So now a parallel beam of light is incident. Since the object is at infinity, if the object is at infinity, the rays will be parallel to the principal axis. Now the rays are parallel. So after the diffraction, where is the possibility of getting the image now? See, always you have to take the ray up to the center point of this lens, up to here. Up to this much you have to take, see. Is it clear? Up to the center of this lens you have to take. After that only you have to draw the emergent ray. After this point only you have to draw the emergent ray. Now the rays have been refracted. Extend the refracted ray in the back position. That means they are appearing to diverge from the F1. So your image is obtained at what position? At F1. Can you see the object there? No. Are you able to see the object when it is at infinity? Are you able to see the object? No, ma'am. No. That means whatever the image you are getting at this small dot, what must be the size of the image then? A small dot I am showing you that here you are going to get the image. Here is your image I am telling you. Then what must be the size of the image now? Highly diminished. High diminished. Diminished point size. So in case of the concave lens, when the object is at infinity, you are going to get the image at the F1 principal focus and the size is highly diminished point size. Now what must be the nature then? Now let us talk about the nature. What is the nature now? Yes, what is the nature? Can you guess? Virtual and erect. Virtual and erect. It is virtual and erect. The nature is virtual and erect. Now where is your object? Yes, object is at Infinity. infinity. Where is your image? F1. At F1. What is the size? What is the size of the image now? Size of the image is
Highly diminished. Highly diminished. What is the nature? Yes, what is the nature? What is the nature of the image that you have got here? Yes, what is the nature? All the Virtual and erect. virtual and erect. In this lens, always you are going to get virtual and erect only. Only two cases we are going to imagine: object at infinity and object at a finite distance. And in both the cases, the nature will be same, virtual and erect. Now let us come to the second one. This was about the first case when the object was at infinity. So let us come to the second one. We will imagine the object at a finite distance. Okay. So how will be the image obtained? What will be the size of the image? Where is the image obtained? And what is the nature? Let us learn now. So this is your concave lens. This is the optical center. Okay, principal axis, optical center. F1, 2F1. If the object is here at a finite distance, AB is your object. After refraction, I will make a beam of light here, a parallel ray, then a ray incident on the optical center. Then this ray emerges like this. That is a parallel beam, means it appears to come from the principal focus. Now see, wherever these two are meeting, this is the position where you are going to obtain your image. This is the position where you are going to get the image. See, what is the size of the image now? This is your image. This is your object. What is the size of the image now? Diminished. It is diminished. In this case, you are going to get a diminished image only. Okay. Now, which side it is? Where is the object and where is the image? See, both are on which side of the lens? See the object, see the image, both of them are on which side of the lens? Yes? Just see the lens and the object and the image. All the two are on which side of the lens? Both, Concave. both of them are, okay, concave lens, both of them are on the same side. In this concave lens, object as well as image, both are on the same side. Okay, and the size of the image is diminished. Then what is the nature of the image? Virtual and erect. Virtual and erect. In both the cases, in the concave lens, you are going to get virtual and erect image only. You are going to get virtual and erect image only. Is it clear? If the object is at some finite distance, then where is the image obtained? Image is obtained on the same side. And we had studied in case of the convex mirror, the image is always obtained between F and P. It was there. Here F and O, between the principal focus and the optical center. Your image obtained in this kind of the lens, that is the concave lens, is between the principal focus and the optical center only. Here, between this distance only, you are going to get the image. And the image is usually diminished, that is, it will be smaller in size. And the nature will be, what is the nature now? Virtual and erect. This was about the image formation in the concave lens. Is there any doubt in this? Yes? No, ma'am. So let us come to the next thing. Sign convention for spherical lenses. Sign convention. We have also learned the sign convention in case of the mirror. How was the sign convention? Can you tell me? With respect to a mirror. If this is a mirror, how did you take the sign convention in case of the mirror? Where was the origin? In case of the mirror, this is a mirror. Imagine that this is a mirror. Where was the origin? With respect to this. Yes?
Where was the origin taken? At pole of the mirror. At the pole of the mirror, the origin was taken. And which was the x-axis? And which was the positive x-axis and negative x-axis? Which side did you take the positive x-axis? Yes? Right side. Left side? Right side? Right side. Right side was what? Positive x-axis or negative x-axis? Yes. This side was the positive x-axis. This side was the negative x-axis. In the same way, we are going to take for the lenses also. If you imagine that this is a lens, this is an optical center. On the principal axis, right-hand side will be the positive x-axis. On the left-hand side, there will be negative x-axis. And in the similar way, if you move vertically upwards, positive y-axis, and if you move vertically downwards, it will be negative y-axis. This is taken for the height. This is taken for the height and negative and positive sign on the x-axis. We are going to measure the object distance and the image distance as well as the focal length. Everything is same as we compare to the lens and the mirror. The only change in the sign convention is for convex lens. For convex lens, the principal, the focal length for the convex lens. Can you see on this side of the board? Yes. Can you see on this side of the board? Yes, ma'am. For a convex lens, the focal length is taken positive, and for a concave lens, if they are taking positive sign for the principal focal length of a convex lens as positive, means naturally for concave lens they will be taking which sign? Yes, focal length for a concave lens is taken as, what kind of the sign is taken for the concave lens then? Focal length for a convex lens is taken positive, and focal length for a concave lens is taken as negative. So only the change in the sign convention is for convex lens, focal length will be positive. For concave lens, the focal length will be negative. This is the only change in the sign convention. Remaining all the concepts, object distance, image distance, and everything remains the same. Height of the object, height of the image, all these four things will remain with respect to the sign conventions of the mirrors as well as the lenses. The only change in the lens is, if it is a convex lens, the focal length is taken positive. If it is a concave lens, the focal length is taken negative. Only the change is in the focal length of the lenses. This is the only change in the sign convention of the lenses. Remaining concept remains the same. Is it clear? Anybody any doubt? Is it clear about the today's topics? Whatever it was being taught, is it clear? Yes, students. Yes, ma'am. Today's class now? So bell has been gone. So let us continue the class tomorrow. Okay? Up to this much, whatever I have taught. No, today I will send you the note. Write it neatly and give me the books on Monday. Is it clear? Are you hearing me? Yes, ma'am. Understanding now? Monday you have to submit the books. Today I am going to send you the notes on this chapter also. So complete that clearly. And since two teachers are teaching, if you have made two separate books, it is better. If you have made only one book, then no problem what we have to do. At least for this chapter, you make a separate 100 pages notebook, okay? For this chapter, light, reflection and diffraction, at least for this chapter. Those who have not written a single note, make a separate notebook for physics. If you have already written, then leave it. From this chapter onwards, you prepare a separate book, okay? Are you hearing me, everybody? Yes, ma'am. From this chapter onwards, if you have written the previous notes. If you have not written previous notes anywhere, then
Altogether, you have to write a separate note for physics in a separate notebook. Is it clear? Write in a separate book only for the correction. For the teachers, it will be easy. And for you also, it will be easy for giving the correction and taking back the books. So is it clear? So today I am going to send you the notes on this chapter that you have to write in a new 100 pages notebook only. At least this chapter onwards, you have to make a separate notebook. Is it clear? So thanks for the today's class. Let us continue in the next class.
ಎಲ್ರು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯಾವ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನೀನೆ? ಯಾವ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಸವಿಚೈತ್ರ. ಸವಿಚೈತ್ರ. ರುಚಿಯಾದ ಚೈತ್ರ, ಮಧುರ ಚೈತ್ರ. ಯಾವ ಸಮಾಸ? ಮಧುರವಾದ ಚೈತ್ರ, ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರ. ಯಾವ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತದೆ? ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವು? ವಿಶೇಷಣ ಇರ್ತದೆ, ನಾಮಪದ ವಿಶೇಷಣ ಇರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷಣ ಸವಿಯಾದ, ಮಧುರವಾದ, ರುಚಿಯಾದ, ಕಹಿಯಾದ, ಬಿಳಿ, ಕರಿ, ದೊಡ್ಡದು, ಕಿರಿದು, ಚಿಕ್ಕದು, ಹಿರಿದು, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಮಧುರ, ಸುಮಧುರ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ, ಇಂತಹ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸವಿಚೈತ್ರ. ಚೈತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಚೈತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನದ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಸ ಅದ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಒಂದು ಚಿಗುರುವಿಕೆ, ಹೂಗಳು ಬಿಡುವುದು, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರಿದಾಗ, ಹೂ ಅರಳಿದಾಗ ಆ ಸುಂದರವಾದ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು, ಚಿಗುರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಲಿಯುತ್ತವೆ, ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷಭರಿತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತವ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವನ್ನು ಕವಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಸವಿಯಾದ, ಮಧುರವಾದ, ರುಚಿಯಾದ, ಹಿತವಾದ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಎಂದು ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತದ, ಜನರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತದ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದ, ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸವನ್ನು ಸವಿಯಾದ ಮಾಸ, ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಚಿಸಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಪರಿಚಯ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಪಾಠದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ದಿನ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಅದ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳೇ, ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳೇ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದದ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದದ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 1 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ವರ್ಷದ ಆರಂಭ, ವರ್ಷದ ಆದಿ, ಆರಂಭದ ದಿನ, ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನವರಿ 1. ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಜನವರಿ 1 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರ. ಯುಗಾದಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕನ ದೇಶದವರು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು, ಪೌರ್ವಾತ್ಯರು ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಒಂದೇನಿದು ಪ್ರಪಂಚ, ಸರಿನಾ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದ?
ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕ? ಇದು ಪೂರ್ವ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ, ಇದು ಉತ್ತರ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ. ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳು ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳೇನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಅಂತ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಭಾರತ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ? ಪೌರಾತ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. ಪೌರಾತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ತೀರೇನಿಲ್ಲ? ಭಾರತವು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶ ನಮ್ದು, ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶ. ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅದಾವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿದ ದೇಶದವರು ಜನವರಿ 1 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1 ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪೌರಾತ್ಯರು ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಳತನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೌರಾತ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸದನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೊಸ ಆಚರಣೆ, ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೀವಿ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಆ ದಿನ ಏನ್ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ. ಬೇವು ಕಹಿಯಾಗಿರ್ತದ, ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ತದ. ಆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿನೇ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖದ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟನೂ ಇರೋದೆ, ಸುಖನೂ ಇರೋದೆ, ಎರಡೂ ಇರೋದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೇಳದೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸುಖ ಬಂದರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂತು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸುಖವೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಬೇವಿನ ಹಾಗೆ ಕಹಿಯ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಹಿಸಿಕೋ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತುಡುಕುವುದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಸುಖ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ನೀನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬದುಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಆ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯರು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪಾಠ. ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪಾಠ, ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಚಿ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ, ಕಹಿ
ಸಿಹಿ, ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯರು. ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವೂ ಹೌದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನ ಯುಗಾದಿಯು ಚಂದ್ರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಸೌರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಚೈತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇನು ಮಾಸ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು ಸರಿನಾ? ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಗಾದಿ ಇದು ಚಂದ್ರಮಾನದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ತದೆ, ಸೌರಮಾನದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಯುಗಾದಿ ಚಂದ್ರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಸೌರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಳತೆ. ಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಳತೆ. ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ. ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದನ್ನ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಕಾಣ್ತಾನ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲನೇ ಬರ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಚಂದ್ರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಯುಗಾದಿ, ಅದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಸೌರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ, ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ, ಸೌರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸೌರಮಾನದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ, 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಸೌರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ 12 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೌರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಪೌರಾತ್ಯರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ದಿನ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸೌರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೈತ್ರವೆಂದರೆ ವಸಂತನೆಂದರೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ. ಇನ್ನು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು. ಋತುಗಳು ಎಷ್ಟು? 6 ಇರ್ತಾವ. ಋತುಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ? ಋತುಗಳು 6 ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ಮಾಸಗಳು. 2 ಅಂದ್ರೆ ಋತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಇದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 12 ಆಗ್ತದೆ. 12 ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು, ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಆಷಾಢ, ಶ್ರಾವಣ, ಹೀಗೆ ಮಾಸಗಳು. ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ, ಹಿಂದೂ ನಾವು ಏನ್ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಆಷಾಢ, ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಆಶ್ವಿಜ, ಹೀಗೆ ಮಾಸಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಋತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಋತು. ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ 2 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಋತು. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. 6 ಋತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 12 ತಿಂಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 6 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ 2 ಮಾಸಗಳು, 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ. ವಸಂತ ಋತು. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಚೈತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ ಋತು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತು. ವಸಂತ ಋತು.
ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬರ್ತದೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಸಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಋತು ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಸಂತ ಋತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದ. ಈ ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ, ಋತುಗಳ ರಾಜ. ಯಾಕೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಿಗೆ, ಈ 6 ಋತುಗಳಿಗೆ 5 ಋತುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಹಿನೂ ಇರ್ತದ, ಹುಳಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಿಹಿ ಅದು ತಿನ್ನುಗರಿಗೆ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿನ್ಬಹುದು. ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಹುಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೆದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೆದು ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೆದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ? ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ. ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರುವ ಕಾಲ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರೊಡಿತಾವ. ಚಿಗುರೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆ ಚಿಗುರೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಒಂದು ಹಸಿರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ, ಹೊಸತನ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಋತು. ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಜನರ, ಪಕ್ಷಿಗಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಗುರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಇದು ವಸಂತ ಋತು. ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರಡಾಗಿರುವ ಬರಡಾಗಿರುವ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ ಕಾಲ ವಸಂತ ಋತು. ಚಿಗುರೊಡೆದು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿ, ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ಸಿರಿ ಜನರ, ಪಕ್ಷಿಗಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಬುವ ಅವಧಿ ವಸಂತ ಕಾಲ. ಭಾರತೀಯರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ವಸಂತ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಋತುವಿಗೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಈ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫಲ ಅಂದ್ರ ಏನು? ಫಲ ಪುಷ್ಪ. ಫಲ ಅಂದ್ರ ಹಣ್ಣು, ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೂವು. ನೋಡ್ರಿ, ಫಲ ಪುಷ್ಪ. ಫಲ ಅಂದ್ರ ಹೂವು, ಫಲ ಅಂದ್ರ ಹಣ್ಣು. ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೂವು. ಫಲ ಪುಷ್ಪ, ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತವ. ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡಿತವ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದ. ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಹಸಿರು, ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳ, ರಾಶಿ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವ. ಹೊಸತನವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ನಿಸರ್ಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಋತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಸಂತವು ಕವಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವೂ ಹೌದು. ಇನ್ನು ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಮುದ, ಆನಂದದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಾಗ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ನಿಸರ್ಗ ಆ ಕವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಸಂತ ಕಾಲ ಕವಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವೂ ಹೌದು. ಕವಿಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ.
ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಸಂತದ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸದ ಕವಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕವಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿ ವಸಂತ ಋತುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ, ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾನೆ, ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ದುಂಬಿ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯು ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸದ ಕವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾಲ. ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳಿಗೂ ವಸಂತ ಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿರ್ತದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಆ ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸದ ಕವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳು ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವುದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ? ಏನದ? ಈ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡ ಕೇಳಿರೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಚಿಗುರು ಹೊಡಿತದ, ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಗ್ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರದಾಯಕವಾದ ಆ ವಸಂತ ಋತುವನ್ನು, ಆ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತ ಹಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕವಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಕವಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲದ ವರ್ಣನೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಾವ. ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯು ಆ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾಟಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯು ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರದ ಸೊಬಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಸೊಬಗು. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಸೊಬಗು, ಸುಂದರತೆ, ಒಂದು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಲ್ಲೇನು? ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಲ್ಲೇನು? ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತುನೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರು, ಅದು ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ಬರ್ತದ. ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರ್ತದ. ಯುಗಗಳು ಕಳೆದ್ರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸದ ಕವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಈ ಕಾಲದ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿಯೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ, ಸೊಬಗನ್ನು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವನ್ನು, ವಸಂತ ಋತುವನ್ನು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದಾರೆ. ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರು, ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಹೊಸತನವನ್ನ, ಹೊಸ ಹರುಷವನ್ನ, ಹೊಸ ವರುಷ ಯುಗಾದಿ ನಮಗ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಗಳು ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವು, ಈ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವು, ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹುಡುಗರೇ? ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುಗದ ಆದಿಯು ಬಂತು, ಸ್ವಗತ ಸುಗ್ಗಿಯು ತಂತು. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಾರಂಭ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು, ಮೊದಲು, ಪ್ರಾರಂಭ, ಪ್ರಾರಂಭ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ಯುಗದ ಆದಿಯು ಬಂತು, ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ, ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯುಗದ ಆದಿಯು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ, ಇದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿತು ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಭಾರತೀಯರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಯುಗ, ಯುಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಯುಗ, ಈ ಯುಗ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಯುಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷದ ಯುಗ, ಈ ವರ್ಷದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವು ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಯುಗದ ಆದಿಯು ಬಂತು, ಸ್ವಗದ ಸುಗ್ಗಿಯು ತಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸುಗ್ಗಿ? ಸ್ವಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಗದ ಸುಗ್ಗಿಯು ತಂತು, ಸ್ವರ್ಗದಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರದಾಯಕವಾದ ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಜನಾಂಗದವರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತರ್ತಾರೆ, ರಾಶಿ ಮಾಡಿ. ಯುಗಾದಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಅಥವಾ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲವೂ ಹೌದು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲವೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಗದ ಸುಗ್ಗಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಾಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಾಶಿ. ರೈತರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷವು ತಂದಿತು. ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ತಂದಿತು, ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದಿತು. ಜೊತೆಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವು ಈ ಯುಗಾದಿ ನಮಗೆ ತಂದಿದೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ತಾವು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂದರ್ಭ. ಸುಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತಾರ. ಆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತೋಷ ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ನಮಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಆ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೂ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂದ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಆದಿ, ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಸುಗ್ಗಿಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವೂ ಆಯಿತು. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಳೆಯು ತುಂಬಿತಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಲುವಿಕೆ. ಕಳೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಲುವಿಕೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ, ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಚಲುವಿಕೆ, ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾವ ದಿನ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಯುಗಾದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಚೈತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು? ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಳೆಯು ತುಂಬಿತೆಂತು. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ತುಂಬಿತೆಂತು. ಹೆಂಗ್ ತುಂಬಿತು ಹೊಸ ಕಳೆ? ಹೊಸ ಚಲುವಿಕೆ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಗ್ಗಿಯೂ ಬಂದಿತು, ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು, ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯುಗಾದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ, ಹೊಸ ಚಲುವಿಕೆ, ಹೊಸ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ತುಂಬಿತು. ಯಾವ ಮಾಸ? ಸರಿಯಾದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ವಸಂತ ಋತು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅದಾವು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ, ರೈತರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ. ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿ, ರಾಶಿ ಮಾಡಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ. ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಲುವಿಕೆ. ಹುಡುಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೆ ಐತಿ ಅಂತಾರ. ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಡುಗಿಗೂ ಅಂತಾರ, ಹುಡುಗಗೂ ಅಂತಾರ. ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಐತಿ ಅಂತ. ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೆಲುವಿಕೆ. ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದಾರ್ಥ ಚೆಲುವಿಕೆ. ರಾಶಿಯಾದಾಗ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದಾಗ, ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಳೆದಾಗ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ, ಕಳೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಾಸದಂದು? ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಳೆಯು ತುಂಬಿತೆಂತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳೆ, ಹೊಸ ಕಳೆ, ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ, ಹೊಸ ಒಂದು ಚೆಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಆಮೇಲೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ರವ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸುಂದರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಬೇರೆ 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 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗ್ತದ? ಸುಂದರ ಆಗ್ತದ. ಸುಂದರ ಆಗ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದವು, ಅಂಥ ಚಿತ್ರ. ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತವು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಅದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಫಲ, ಹೂಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಆದವು, ಅದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು, ಅದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಹೀಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಂತೆ ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ನೆಲದಮ್ಮ, ನೆಲದ ಅಮ್ಮ, ನೆಲದಮ್ಮ. ನೆಲದ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂತಾಯಿ. ಈ ಭೂಮಾತೆ, ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ನೆಲ, ಈ ನೆಲದಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಳು, ಶೃಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ಆಗ ತಾನೇ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಹಸಿಮಣೆ ಏರಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಮದುಮಗಳ ಹಾಗೆ. ನವವಧು, ಹೊಸ ಮದುಮಗಳು, ನವ ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಸುಂದರಗೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರುವಂತೆ, ತಾನು ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಏರಿ ನಿಂತಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಆಗಿರ್ತಾಳ ಆ ಮಹಿಳೆ, ನವ ವಧು. ಆ ವಧು ಸುಂದರಗೊಂಡಿರ್ತಾಳ, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸುಂದರಗೊಂಡಿರುವ ಆ ನವ ವಧುವಿನ ಹಾಗೆ, ಮದುಮಗಳ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಾತೆ, ಈ ನೆಲದ ಅಮ್ಮ, ಈ ಭೂತಾಯಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದವು, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತವು, ಅಂಥ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಹಣ್ಣುಗಳು ನೇತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಅಂಥ ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾವು. ಈ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಸಿರು ಸಿರಿ, ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ, ಈ ಭೂತಾಯಿ, ಈ ನೆಲದಮ್ಮ ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿರುವ ಮದುಮಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಭೂತಾಯಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ತಿಳಿತಾ ಹುಡುಗರ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು?
Yes, ma'am. ಈಗೇನ ಯುಗಾದಿ ಬಂತು, ಈಗೇನಾಯ್ತು ಯುಗಾದಿ ಬಂತು, ಮೇಕಪ್ ಆಗಿ ಮದುಮಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಯುಗಾದಿ ಬಂತು. ನೋಡ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಹೊಸ ಚಲುವಿಕೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಹೊಸ ಚಲುವಿಕೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳದಾವು, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರೈತಿ, ಹಣ್ಣುಗಳದಾವು, ಹೂಗಳದಾವು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ನೆಲದಮ್ಮ ಹಸಿರುನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸವಿ ಮಧುರತೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. Yes, ma'am. ನೋಡ್ರಿ, ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ. ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಒಣ ಮರ. ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಮರ, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಒಣಗದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಕೊರಡು, ಇದು ಏನದು ಕೊರಡು, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಅದ. ಇದು ಕೊರಡು, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಏನು ಚಿಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಿಗಿತು. ಆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ. ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಗಿಡಗಳು, ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮರಗಳು, ಹಸಿ ಇಲ್ಲದ ಗಿಡಗಳು, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳು. ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ. ಕೊನರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೀತು. ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ? ಸಿಗಿಯಿತು. ಕೊರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಗಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಯಾವ ಮಾಸದಂದು? ಯಾವ ಮಾಸ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ವಸಂತ ಋತುವಿನಂದು ಸಿಗಿತವು. ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳುನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತು. ಸೈಡ್ ಸಣ್ಣ 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 ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಆ ಸಿಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವ. ದೊಡ್ಡ ಆಗಿ ಆ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡದ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಗುತ್ತಾ, ಮುಗುಳು ನೆಗೆಯನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಾ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬರುಡಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊರಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಎಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮರದ ತುದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮುತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟವು. ಮುತ್ತನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುತ್ತು ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟವು. ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಮರದ ತುದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಆನಂದದಿಂದ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ನೋಡ್ರಿ, ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳುನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಾ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಆ ಚಿಗುರೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಗಳು ತುದಿಗೆ, ಮರದ ತುದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯುಗಾದಿಯಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಬರಡಾಗಿರುವ ಒಣ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಚಿಗುರೊಡೆದವು, ಹಸಿರಾದವು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಬರಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವು. ಬರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಜೀವ, ಬರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಆ ಬರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಒಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಣ ಮರಕ್ಕೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತು. ಮರಗಳು ಚಿಗಿತಾಗ ಮರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠ ಮುಕ್ತ ತಾರಕ ಸೇರಿ ಪಿಲಿಪಿಲಿಯ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರಗಳು ಚಿಗಿತಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಗಿಲೆ ಒಂದು ಕಂಠ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ತಾರಕಕ್ಕೇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಚಿಗುರಿರುವ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು? ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ, ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಒಣಗಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೂ ಎಲೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಗಲು
ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆ ಧ್ವನಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಲಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ 2 ಪ್ಯಾರ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2ನೇ ಪ್ಯಾರನು ಅರ್ಥ ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರಡು ಜೀವ ಅಂತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಣಗಿದ ಜೀವ, ಬರಡಾಗಿರುವ ಜೀವ, ಬರಡು ಜೀವ. ಆಮೇಲೆ ಕೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅದರ ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು ಅಂತ. ಕೊನರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು. ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ. ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ, ನೀವು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ, ಗ್ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗುಂಪಿನವ್ರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿರಿಸ್ತೀರಿ? ಹುಯ್ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ. ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗುಂಪಿನವರೇ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೌಸ್ದವ್ರು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರ, ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿರಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಮುಗಿಲಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರ್ತದಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಾಗ ಎತ್ತರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಲಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ. ಮುಂದಿನ 2 ಪ್ಯಾರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಈ 2 ಪ್ಯಾರದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀರಿ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತ. 2 ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕಾಡ್ತದೆ 2 ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಪ್ಯಾರ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, 1-2 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾ 2 ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಮ್ಯಾಮ್ 2ನೇ ಪ್ಯಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ರಿ. 2ನೇ ಪ್ಯಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠ ಮುಕ್ತ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಅಂತದ. ಕಿಲಿಪಿಲಿಯ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ. ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಆ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಚಿಗುರಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೋಗಿಲೆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗಿತು. 1ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ. 2ನೇದು, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ಕಲರವ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, ನಿಶೆ ಏರಿದವರು ಆ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಆ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಿಶೆ ಏರಿತ್ತು, ಮತ್ತೇರಿತ್ತು. ಮತ್ತೇರುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಶೆ ಆಗುವುದು. ಮತ್ತೇರಿ, ನಿಶೆ ಏರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಶೆ ಏರಿದವರಂತೆ ಆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲರವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕಲರವ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ. ಕಲರವ ಅಂದ್ರೇನು? ಧ್ವನಿ. ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ, ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ, ನಿಶೆ ಏರಿದವರಂತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಶೆ ಏರಿತ್ತು, ಮತ್ತೇರಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿರುವ ಎಲೆಗಳು, ಅರಳಿರುವ ಹೂಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಿಂದ, ಆ ಸುಂದರತೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಶೆ ಏರಿತ್ತು, ಮತ್ತೇರಿತ್ತು, ಮತ್ತೇರಿದವರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಕಲರವವನ್ನು, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಓದ್ರಿ, ತಿಳಿಲಾರ ಕೇಳ್ರಿ. ಓದ್ರಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಅವ್ 2 ಪ್ಯಾರ ಓದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹುಡುಗರೇ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ನಿಮ್ಗ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಯೋದಿರ್ತದ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಮೀನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ತಂದುಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥನೂ ಅದು. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳುನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಈ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳುನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾಗೋದು ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಆ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಮುಗುಳು ನೆಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳು ನೆಗೆ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಮುಗುಳು ನಗೆಯನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಆ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು, ಈ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ. ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು ಹೇಳ್ರಿ. ಭೂತಾಯಿ ಮದುವೆ ಮಗಳಂತೆ ಕಂಡಳು. ಹಾ, ಭೂತಾಯಿ, ಈ ನೆಲದ ಅಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ಹೊಸ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಯಾವ ಮಾಸದಂದು? ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಯಾವ ಋತು? ವಸಂತ ಋತು. ಯಾವ ಹಬ್ಬದ ದಿನ? ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮದುಮಗಳು ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು, ಹಳದಿ ಕೆಂಪುಗಳು ಹೂಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾ, ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕವಿ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪುಸ್ತಕನಾಗ ಇರುವಂತೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಯೋದು. ಮತ್ತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಯೋದು. ತಿಳಿತಾ?
हेलो। यस सर। लेसन नंबर 13, महिला की साहस गाथा। कल हम देख रहे थे महिला की साहस गाथा। यहाँ पे आप जानते हैं आज के समाज में महिलाओं का क्या स्थान है। महिलाएं किस प्रकार से आज पुरुष के समान आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ये हमने बनाया है। कौन सा? कि महिलाएं ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, पुरुष ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती। लेकिन महिलाएं भी हमें सारे इस जगत को ये बताया है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ये कुछ का अच्छा निदर्शन है इस महिला का निदर्शन, जो विजेंद्री पाल भारत देश में पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम महिला, जिसका नाम है विजेंद्री पाल। ये देखिए, हम और आपके जैसे ही एक साधारण परिवार में रहने वाली एक महिला वहां पे जन्म लेकर ऐसे ही एक साहस करने की उसके अंदर एक प्रवृत्ति वहां पे आता है, साहस आता है। ये उसका एक लक्ष्य होता है। कैसा लक्ष्य? कि मैं भी कुछ ना कुछ वहां पे कर सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। वो कहती हैं अपने आप में मैं मेरे भाई को देखकर पहाड़ों पर चढ़ना सीखा। पहाड़ों पर, आपको पता है सारी दुनिया में माउंट एवरेस्ट इतनी बड़ी ऊंचाई जगह है, इतनी बड़ी ऊंचाई जगह है, इसके जैसी ऊंचाई जगह फिर कहीं कहीं नहीं है। सारी दुनिया की ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर चढ़ती हैं विजेंद्री पाल, जो हम भारतवर्ष का नाम रोशन करती है। इसे हमें हमारे जीवन में एक अच्छा एक सबक मिलता है, एक पाठ मिल सकता है। कौन सा? यदि हमारा लक्ष्य सच्चा हो और पक्का हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा साहस प्रवृत्ति होना हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। कौन सी? हम कैसे क्यों ना चुनौतियां वहां पे आए, हमें क्या नहीं करना है? हार नहीं मानना है। हार बिल्कुल नहीं मानना है।
कैसे क्यों ना कष्ट आए? कहते हैं कष्ट उसी को आता है, परेशानी उसी को आती है जिसमें उसको सहने की क्षमता होती है, सहने की क्षमता होती है। उसी इंसान को कष्ट आती है, उसी इंसान को परेशानियां आती हैं। इसलिए कल आप और मैं यहाँ पे देख रहे थे कि इस महिला का साहस प्रवृत्ति किस प्रकार से थी। ये सुबह कितने बजे उठती है और क्या क्या करती है, किस प्रकार से चढ़ने की माउंट एवरेस्ट को चढ़ती है, और उनके साथ कौन कौन वहां पे साथी थे। यानी सारे के सारा जो उनका मामला है, हम वहां पे क्या कर रहे थे, कल देख रहे थे। उसी को आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। चलिए, अंग दरोजे भी के साथ थे। पेज नंबर 115 निकालिए। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। दक्षिणी शिखर अब कहां पर है विजेंद्रपाल? दक्षिणी शिखर में है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा का झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। यानी छोटे छोटे जो बर्फ के जो कण होते हैं वो हवा में क्या कर रहे थे, भुरभुराते हुए आगे ऊपर बढ़ा रहे थे। वो हवा में वो उड़ रहे थे, जिसने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यानी वो बुरबुरे के जो बर्फ के कण थे, इस कण के वजह से आगे का जो रास्ता है या आगे की जो भी परिस्थिति है वो नहीं देखने को मिल रही थी, नहीं दिख रही थी। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। विचिंद्रपाल ने देखा कि थोड़ी दूर तक ऊंचाई नहीं है, यानी साफ जगह वहां पे दक्षिण शिखर पर साफ जगह है, वो देखती हैं, ऊंचाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चल गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। वो सोचती हैं कि ढलान बहुत नजदीक है कि मैं विजेंद्रपाल कहती है मैं सफलता की ओर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं कहाँ पर हूँ? चोटी की ऊपर ही हूँ, ऊपर की तरफ। वो अचानक घबरा जाती है और रुक जाती है, एकदम अपने आप से कहती है कि मेरा लक्ष्य प्राप्त होने में बहुत दूर नहीं है। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 को, देखिए याद रखिए इस बात को, 23 मई 1984 को दिन के ऊपर 1 बजकर 7 मिनट पर 1 बजकर 7 मिनट पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 1984 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ವಿಚೇಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊನೆಯ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ಈ ಒಂದು माउंट एवरेस्ट के ಏರಿದ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ। इसे वो कहती हैं, मैं दोपहर के 1:07 पर, डेट क्या है 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 को मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली मैं भारतीय प्रथम महिला थी। और कहती हैं, एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर जो माउंट एवरेस्ट होता है, माउंट एवरेस्ट के चोटी पर यहाँ पर पहुंचने के साथ वहां पे रुकने के लिए सिर्फ और सिर्फ
एक ही व्यक्ति काफी था। वहां पे 2 व्यक्ति हम रुकेंगे तो वहां पे इतनी जगह नहीं है जितनी 2 व्यक्ति ठहर सके। अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे खड़ा होने के लिए कितना जगह लगता है, उतनी ही छोटी जगह माउंट की चोटी पर था, वहां पे होता है। इसलिए वो कहती हैं एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। चारों ओर देखती हैं, वहां पे प्रमुख एक प्रश्न था कि उनका वहां पे सुरक्षा किस प्रकार से किया जाता है। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। फावड़ा जो साथ में लेकर गए थे, उस फावड़े से क्या किया, उन्होंने वहां पे खुदाई की। ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬರ್ಫಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ। इसके बाद मैं अपने घुटने के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता के ताज का चुंबन किया। दोनों घुटने पर दोनों घुटने पर बैठती हैं, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತೊಡೆಯನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ। ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು चुंबन करती हैं। किसे, बर्फ के अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता के ताज का चुंबन किया। सागर माता यानी सागर, वहां पे यानी वो चोटी जो होती है, ऊपर की जो चोटी होती है, वो चोटी को वहां पे उन्होंने क्या किया, अपना चुंबन किया, चूम लिया, उसे प्रणाम कर लिया। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। बिना उठे ही, जहां बैठे हैं वहीं पे बैठकर उन्होंने क्या किया, 40 दुर्गा माँ और 40 हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र उन्होंने निकाला, जो साथ में लेकर गई थी। ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಾರ। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उन्होंने क्या किया था, लाल कपड़े में, ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಫಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು बर्फिनली। उठकर मैंने अपने रज्जू नेता अंग दरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी, उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम गुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। वो कहते हैं मेरे साथ जो अंग दरोजी थे उन्होंने मुझ पर गर्व महसूस किया। मैं जब उनसे मिली तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और वे आपस में खुश हो गए। उसकी तक कुछ देर के बाद सोनम गुलजर वहां पे पहुंच जाती हैं और उन्होंने क्या किया, फोटो ले लिया। यानी जो चोटी के ऊपर थी, वो चोटी के ऊपर से उन्होंने क्या किया, फोटो ले ली। और आगे, इस समय तक लाठू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। लाठू ने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने की सूचना अब तक उन्होंने अधिकारियों को दे दिया था। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। वॉकी टॉकी जो हम बात करते हैं, जो पुलिस लोग यूज करते हैं, उससे कहते हैं वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी दे गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। ठीक है, देश को तुम पर गर्व है। क्यों? तुम सर्वप्रथम महिला हो, भारतीय महिला हो, कहां पर जाने वाली, इस माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाली। ये कोई हम सोचते हैं कि इतना, हम जितना आसान से सोचते हैं उतना आसान नहीं है। कहा क्यों? वहां पे बर्फ होता है, उतनी हवाएं नहीं रहती और आपको पता नहीं कि वहां पे किस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। अब देखिए, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ।
ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಶಿಖರದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಣಕುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಗರ್ವವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. देश को तुम पर गर्व है, हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ऊपर उन्होंने कितने मिनट किए? 43 मिनट व्यतीत किए. ಅಂದ್ರೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು माउंट एवरेस्ट ಮೇಲೆ. और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की. अंगद गुरुजी और मैं साउथ पोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए. ऊपर से और नीचे उतरने लगा और उतरने तक उन्होंने 5:30 बजे तक साउथ पोल तक पहुंच गए. सबने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट तक अंदर पूरी करने पर बधाई दी. देख 10 घंटे 40 मिनट 10 घंटे 40 मिनट पर उनकी जो चोटी से यहाँ नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से और नीचे रहना, ये 10 घंटे 40 मिनट पर उन्होंने क्या किया? पूर्ण कर दे दिया. मैं जब तंबू में घुस रही थी तो मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना. आप विश्वास करें या न करें, श्रीमान बिचेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापिस आ गई है और उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी. तो क्या कहते हैं? कर्नल खुल्लर जी से बात करते अधिकारी से सुनते हैं, सोचा कि बिचेंद्र पाल सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में ही वापस में आ गई है और जितना वो पहले स्वस्थ थी उतनी ही स्वस्थ अब भी है. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಸ್ಥ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ कर्नल खुल्लर ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं. देखिए ये तो होना ही है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सा एक काम जो किया है, सम्मान तो उनका बनना चाहिए. इसलिए वो कहती हैं मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, ऐसा वैसा नहीं, स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान हुए हैं. अलग अलग उनके पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं. पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई है. देखिए पद्मश्री और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन पुरस्कार भी उनको देने की बात हो गई है. सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा. सबको अच्छा लगता है, सब में उनकी बातचीत होती है, सब लोगों में उनका नाम होता है, सब लोग उनको जानने लगते हैं. और क्या चाहिए इस जीवन में? हम और आपको हमारे घर के जो पास होती हैं, मोहल्ले होते हैं, उस मोहल्ले के लोग हमें नहीं पहचानते, लेकिन बिचेंद्र पाल को हम याद कर रहे हैं. यानी हम बिचेंद्र पाल को याद नहीं कर रहे, बिचेंद्र पाल के साहस को याद कर बिचेंद्र पाल के साहस को याद कर रहे हैं. यानी लोग हमें नहीं याद करते, हमारे जो गुण होते हैं, हमारा जो साहस होता है, हमारा जो लक्ष्य का जो प्राप्त करना होता है उसको याद करते हैं. हमें लगता है हमें याद कर, इससे बड़ी बात कोई नहीं. इसलिए हमें भी क्या करना है, एक अच्छा एक लक्ष्य बनाकर वहां पे जल्द से जल्द पहुंच जाना है, यानी सारे के सारे लोग हमें जान सके.
इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बिचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित, ये कहाँ से लिया गया है? बिचेंद्र पाल ही लिखा है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट पे शिखर मेरी यात्रा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, लिखा है, यानी बिचेंद्र पाल जी माउंट एवरेस्ट पर किस प्रकार से पहुंची है, ये सारी की सारी बातें उन्होंने एक वहां पे साहित्य लिखा है जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यानी एवरेस्ट पर जो उन्होंने यात्रा की है किस प्रकार से किया है वो का सारा वहां पे वो बातें बताती हैं। इस पाठ का अब पूर्ण तौर के विवरण को देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि आप में भी एक महिला हो या चाहे पुरुष हो, यहाँ पे महिलाएं पुरुषों यहाँ पे बात नहीं हो रही है, लेकिन महिला की जो साहस है इस साहस को हम अपनाएंगे, अपना कर हमारे जीवन में ऐसे कैसे कष्ट क्यों ना आए, कैसे भी वहां पे एक अलग चुनौती क्यों ना आए, हम क्या करेंगे, उसे एक ढाल बनकर ठहरेंगे और उसका सामना करेंगे और जीतेंगे, हमारे जीवन में एक अच्छे से अच्छे वहां पे दिन को लाएंगे और इस सारे के सारे समाज में हमारा नाम, हमारे माता पिता का नाम हम क्या करेंगे, उजागर करेंगे, जागृत करेंगे, वहां पे हमारा नाम रोशन होगा। इस प्रकार से बिचेंद्र पाल का जो ये छोटा सा एक लेखन था, कथा थी, यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको नहीं समझ आया है। मेरा ಡೌಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ओके सुकन्या, सुकन्या Yes, sir. प्रस्तुत पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है बताइए। ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? Yes, sir. ಹಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು। श्रेया, श्रेया आदित्य, आदित्य यस सर। प्रस्तुत पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमको साहस का गुण और परिश्रम का आदर्श का गुण सिखाते हैं सर। और महिला का ताकत पुरुष के समान है। आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके जो एनुअल एग्जाम होते हैं वहां पे इस पाठ से आ सकते हैं, यानी 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, इस पाठ से भी आ सकती हैं, ये क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। तब आपको क्या करना है, सब विस्तार से लिखोगे जब तुम इस पाठ को समझ पाओगे। आदित्य, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार से की है? सर
विजेंद्र पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश या पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार से की है? क्वेश्चन ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? सर ಅಂದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? विजेंद्र ने बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल पर स्कूल जाना पड़ता था और बाद में पर्वतारोहण परीक्षण के दौरान उनके कठोर परीक्षा बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिए और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर ये नहीं है. ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ಇದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಖಿಲ್, ಅಖಿಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? क्वेश्चन केलो. विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? प्रियंका इरगुंड, भाग्यश्री मद्री, भाग्य, ನೀನ್ ಹೇಳು. विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? विजेंद्र ने यानी विजेंद्र पाल जी ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. बर्फ पिघलाकर चाय बनाई, अपने जो तंबू से ऑक्सीजन निकाला और उनके साथ जो अंग दरोजी थे उनके साथ वो चलने लगी. किस प्रकार उन्होंने तैयार की वही तो वहां पे लिखना है. नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप वहां पे लक्ष्य से नहीं सुन रहे हो. आपका वहां पे ध्यान ही नहीं है जहां होना चाहिए. आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ, आप वहां पे बैठकर सुन रहे हो और एक कान से बीच छोड़ भी रहे हो. ऐसे मत करिए. वहां पे सारा का सारा आपके ही किताब में है. यानी जिस प्रकार से वहां पे विजेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की क्या क्या किया है वहां पे उन्होंने खुद वहां पे लिखा है. सुबह 6:20 पर जब अंग दरोजी और उनके साउथ पोल बाहर निकल गए और कर्णकुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए.
मैं सुबह 4 बजे उठ गई, विजेंद्र पाल ने सुबह 4 बजे उठती हैं, बर्फ पे गलाती हैं और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट भी हल्का नाश्ता कर लिया और लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दरोजी ने मुझसे पूछा मैं क्या उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठा के बारे में अस्वस्थ हूँ। सुबह 6:20 पर जब अंग दरोजी और मैं साउथ पोल में बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। यही तो वहां पे लिखना है। और हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दरोजी एक निश्चित गति के ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने की कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी सादी ढलाऊ चट्टानों इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शिखरों की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया। यही तो वहां पे आपको क्या करना है, बोलना है और लिखना है। ये इस प्रकार से विजेंद्र पाल जी ने क्या किया, वहां पे जाने की तैयारी की। ओके, नेक्स्ट सतीश। यस सर। सतीश यस सर। दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र के अनुभव के बारे में लिखिए। सतीश आवाज आ रही है? विजेंद्र पाल को सामना करना पड़ा। और तेज हवा भी चल रही थी। बर्फ की पहाड़ चारों तरफ फैल गई थी। और बर्फ के वजह से सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विजेंद्र को थोड़ी दूर तक चढ़ाई आसान लगी और उन्हें सफल। और हो गया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कल इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय
चढ़ते समय विचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। विचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है? इस पाठ का विवरण अपने भाषा में कीजिए। और पेज नंबर 121, ಕನ್ನಡ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅನುವಾದ कीजिए ಅಂತಿದೆ। ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು। विचेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। विचेंद्री को रोज पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये आपको क्या करना है? कन्नड़ में अनुवाद करना है इनके साथ। ये प्रश्न 1, 2, 3, 4 इनके साथ ये 100 पेज नंबर 121 में जो कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद किया है की जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहां पे लिखना है। ये आज का होमवर्क है। और आपको क्या करना है इसके साथ साथ अब तक जितने भी पूरे के पूरे वहाँ पे लेसन हो चुके हैं, कंप्लीट हुए हैं, पाठ हुए हैं, सारे के सारे चैप्टरों का क्या करना है? फेयर भी लिखना है। अभी जो बहुत सारे बच्चे नहीं लिखे हैं, सारे के सारे जो छात्र अभी तक नहीं लिख पाए, सारे के सारे फेयरों को आपको क्या करना है? लिखना है। और जल्द से जल्द जितना हो सके उतनी जल्द पाठशाला को लेकर सबमिट करिए। मैं देखकर आपको फिर से भिजवा दूंगा। और आप घर पर बैठकर अच्छे से जो मैं आपको कहूंगा सारे के सारे आज का काम आज ही आपको खत्म करना है। ओके, ये आज का इतना होमवर्क है। आप लिख लीजिए। एल्रू ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್।
ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಐದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಭಿಲಾಷ, ಅಭಿಲಾಷ್, आदर्श, आदर्श चाळीकर, ऐश्वर्या पाटील, ऐश्वर्या पाटील. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಫೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ FA1, FA2, FA3, FA4 ಮುಗಿಸಿನ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ? Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ? Yes, sir. ನಾ ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಿಯಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಪೊದ್ದಾರ್. ಅರುಣ್, ಅರುಣ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಫೇರು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ? ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ? ಫೇರ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ? ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. कैफ मुजावर, कैफ, नागराज. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ಫೇರು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ? Yes, sir. ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ? Yes, sir. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 12 ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? Yes, sir. ರೋಬೋಟ್ ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿ? Yes, sir. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ? लक्ष्मी अरवणगी, लक्ष्मी, शरणी. Yes, sir. ಫೇರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ ರೀ ಸರ್. ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ? ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ? ಹಾ ರೀ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಫೇರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹಾ. ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಫೇರ್ ಎರಡು ತುಂಬ. ಓಕೆನಾ? ಹ್ಮ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇರ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, राकेश, राकेश, ಫೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಸತೀಶ್, Yes, sir. ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? Yes, sir. Completed. ಚೆಕಿಂಗು? Sir, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ.
ನಾಳೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಾಹಿಲ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸಾಹಿಲ್ ಬರ್ದಿಯಾ ಎಲ್ಲ? ಫೇರು, ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ ಚೆಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನ ಚೆಕ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್? ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೇನೆ ನಾಳೆ. ಸರ್. ಸರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿನ ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಫೇರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬ. ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಡ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಡ ಇನ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್. ಶ್ರೇಯಾ, ಶ್ರೇಯಾ ಆಳೂರ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಶ್ವೇತಾ ಚಾಂದ್ಕೋಟೆ, ಶ್ವೇತಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರು ಶ್ವೇತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು? ಸರ್ ಮಂಡೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೈಷ್ಣವಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಫೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 12 ಲೆಸನ್ನು ಎಸ್ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಸುಕನ್ಯಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು? ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಮಂಡೇ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೇಗ ಬರೆದು ಮಂಡೆಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರು ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ.
Oh, na, na, na.
Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Sir, you have not sent that question answer, no, sir. Of the time of the year poems. Yes, sir. Sonnet poems, sir. Yes, sir. I will send it. Okay, just wait. So I'm busy with the checking of the paper, so that's why I haven't sent. So I will send it. Okay. Now one more thing is that so on that day only I have told that, see, when you are writing the causes and prevention methods of soil erosion, write the answer by putting the points. So some of you, more of you have not written like that. And some of you have written only 1 point of the causes of the soil erosion, that is excessively heavy rainfall. Okay, so remaining points, you haven't written that. So at least you have to write 4 points for each. For soil causes of the soil erosion, you have to write 4, and you have to write 4 points, and you have to write preventations also 4 points. But you have written only 1 point. Some of you have written only 1 point. Few, very few. Any 4-5 members only written all the 4 or 5 points. But most of you have written only the prevention method. You haven't written the causes of soil erosion. And next time, while you are writing such questions, make the points, okay? And we ask that what are the characters or the criteria that Abraham Lincoln want to teach his son's teachers to his son. So you haven't written it. That question also a point wise. Write the points, what he thought, what he explained to the teacher. So just once, see, write it neatly. Okay, you have written. Handwritings are good, but what about the points? So in the examination, so the evaluators are not having that much of time to read the whole passage. Okay, just highlight them and read it point wise. That is a beautiful answer. Okay, stolen boat. Already we have completed the first para. Again also we will go for it once. Okay. So one summer evening, I found a little boat tied to a willow tree within a rocky cave. Its usual home. Straight, I unloosed her chain and stepping in, pushed from the shore. It was an act of stealth. So simple. So this is what the incident happens in the boyhood of William Wordsworth. His own experience he is going to explain here. So what is that? Just simply he said that is a summer season. Okay, one day. So in the bracket led by her here comparing with the nature. So nature it's forcing him. Okay, he was a nature lover. He was wandering in the nature. So that forces him to go in the nature. Okay, so when he was wandering in the nature, he found a little boat tied to a willow tree. See, within a rocky cave. It's a usual home of that boat. So there was a rocky cave. Okay, huge rocky cave was there, and so willow tree is there. Willow tree was there, and the small boat was tied to that willow tree. So this was found by William Wordsworth, and he straightly went to that place and he unloosed the chain of that boat, and just he pushed that boat into the
from that shore, and he stepped into that boat and he started rowing it. Okay. So next, what happens? And troubled pleasure. So that, sorry, it was an act of stealth, because that boat was belonging to whom we don't know, and he hasn't taken permission of anyone. Just he taken the, he unchained that boat and he started rowing. Okay, so this is kind of a stealth act only. So that's why he was having a fear. Okay, and troubled pleasure. And troubled pleasure means he has some doubts, or he was fearing that his act was a stealth one. So that's why he was rowing without a noise. Without a noise, he was rowing. Okay. So, and troubled pleasure, nor without the voice of mountain echoes did my boat move on. Okay. So just silently, that boat was moving. Just except nature was silent and everything was silent. Just the sound of the boat was coming, and that was echoed. That was echoed by the mountains. Okay. So now, leaving behind her still on either side, small circles glittering idly in the moon, until they melted all into one track of sparkling light. Okay. So then now, what happens? The rowing of that boat started. Okay. That boat rowing in that lake, and it created, or formed a small circles were glittering in the light. Okay, so they were glittering in that light. So that boat was moving on the lake, and it was formed small circle shaped. Okay, until they melted all into one track of sparkling light. But now, like one who rose proud of his skill to reach a chosen point with an unswerving line, I fixed my wave upon the summit of a crazy ridge, the horizon's utmost boundary. Okay. So what happens? So he started, moving on that lake. So just that move of that boat, it forms a circular shaped circles, or small glittering circles. So now that small glittering circles, they have formed, and they have formed as in a straight line. So ultimately they got a straight line of in that of sparkling light. So now what happens? So William Wordsworth himself feels that he was a good rower. Okay, he was happy, or he was proud of about his skill of that rowing. So just he started rowing. Okay, and he finds something there. So he point out some place. Okay, which is which was a horizon. Okay, so just he was watching a place which is far away from him. Okay, that was a horizon of that hills. Okay, from the horizon of the hills, he pointed a place where he has to reach. He decided to reach that place, and he used all his skills of rowing, and he started rowing his boat. Okay, so he fixed a place, okay, or a destiny, that of on crazy ridge. Okay, summit of a crazy ridge, the horizon utmost boundary, the place which he selected, he chosen to reach, that was beyond of the horizon of that mountains. For above was nothing but the stars and the gray sky. So now he fixed the destiny or a goal, and that is the beyond of the horizon. It looks like a beyond of that horizon, and above what he has, so only sky. Okay, so the sky and stars he was having above of him. Okay, that looks like an upstairs. Okay, so she was an infant fiancée. So literally, I dipped my oars into the silent lake, and as I rose upon the stroke, my boat went heaving through the water like a swan.
Okay, simple. She was elfin financer, means he was comparing that boat as a elfin financing. Okay, elfin financing. So he was comparing boat with the elfin financing. So elfin finance. Elfin finance means a fairy-like boat or a small boat. Okay. So now that boat is comparing with a fair one. So it is whether it is possible to be a boat as a fair one. ಹಡಗು ಅಥವಾ ಬೋಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋಕೆ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? So that is giving to that is the character of a living being. So now he was comparing that boat as a elfin finance. So elfin finance means a fair boat. Okay, so that he comparing here elfin finance as a boat. So that's why he said it as a fairy boat. Okay, so fairy, the fair is a character of a living being. Means here the whole sentence, that is what she was an elfin fiancé, that is personification. Okay, simply that is personification. Only elfin fiancé, the word only elfin fiancé is a metaphor. Okay, so here which one is the elfin finance? Boat is the elfin finance. So now here boat is comparing with the elfin finance, so that's why it is a metaphor. But the line she was an elfin finance means that is what the whole line is what a personification. Okay, so loosely I dipped my oars means a small that kind of long poles which are used to pull the water or push that water. Okay, so they use for the rowing of that boat. So now what he started, he strongly dripped his oars into that silent lake, and as I rose upon the strokes, when he started owing more, so then the boat taken the much speed. Okay, when he started oaring fastly, then the boat get very much speed and it started moving on that lake speedily. My boat went heaving through the water like a swan. Now when he started rowing or oaring very fastly, very strengthily, then the boat taken the much speed. Okay, so he said how that boat was moving like a swan. How swan moves fastly on that water, like that a small boat taken that much of a speed. Okay, so that 4 lines. She was an elfin finance. So listly, I dipped my oars into the silent lake, and as I rose upon the stroke, my boat went heaving through the water like a swan. Simple. Just fastly you started oaring and just the boat taken the much speed. When from behind that crag is steep, till then the horizon's bound, a huge peak, black and huge, as if with a voluntary power instinct upraised its head. I struck and struck again, and growing still in stature, the grim shape towered up between me and the stars, and still, for so it seemed, with a purpose of its own, and measured motion like a living thing. Okay, strode after me. So what happens? So yesterday only I told that. So there are mountains around that place or lake. Okay, the huge mountains are there. Okay, so here this is what water. Okay, and the boat is moving on. See, the boat is moving on that lake. Okay, simply it's moving on that lake. But what happens?
So somewhere here somewhere the some kind of a formation of mountains is there. So he fixed a destiny there. Okay. So here what happens when he started moving in that lake? So one mountain where he was fixed his destiny or a reaching point. Now other mountains when he started his voyage, they are far away from him. Okay. When he started moving on that lake, so he moved from place to place. Then he see what happens. That mountains or hills appearing like a growing. Okay. So what happens when we are far away from the mountains? They look like small. Okay. When we went nearer to them, they taken the huge shape. Like that here. So the William Wordsworth was a small boy. Okay. At that time, he was a small boy. So he rowing that boat, and when he started rowing, okay, he went on moving on the lake very fastly. Now the mountains formed, or they have taken the large shapes, which were making the sense of frightening in the heart of that William Wordsworth. So he was considering that the mountains are were growing. It is not possible. Okay, it is not possible to grow the mountains. So just they have taken the huge shape, and he thought that William Wordsworth thought that the mountains were growing. Okay, so you know that mountains how they are shaping. So when he was moving on that lake, so just he enters into the center of that lake. Then he was watching the huge mountains. Okay, by watching them, he was getting that. So he looked, he thought that the mountains were growing, and he feared about that things. And so that what happens, and growing still in a stature means a height, the grim shape towered up between me and the stars, and still, for so it seemed, with the purpose of its own, and measured motion like a living thing strode after me. Okay, how he said that. So in between that poet and the sky, stars or sky, who was standing now? The mountains, that are huge mountains. So here in this poem, he explained about the two mountains. One where he pointed his destiny or goal, and another one is here a huge mountain. Okay, which one used to make frightened to that one, that author. So that mountain was a black and huge one. Okay, so that second one is a huge one and a black one. So that was the bigger. Okay, now that looks him like a growing. Okay, and so that creates the fear in the mind of William Wordsworth. So that appears that it was standing, it was towering in between him and stars. Okay, now what happened? So he was feared by watching that huge hills or mountains. So now what happens? So they are looking like they are getting, he thought that they were getting motion. Okay, so like a living things. So motion will only up about the living things character. But now he was considering that when just actually what happened? He was moving or he was rowing, but he was feeling that the mountains were moving. Okay. With trembling oaths, I turned, and through the silent water stole my way back to the covert of the willow tree. Because of the huge shape of that huge mountain or hill, just they have created a fear in the minds of William Wordsworth, and he feared by watching them, and just he diverted his way towards that origin place. So where he started journey, just back to that place now. Okay, so just what nature, that nature was frightening that William Wordsworth. Okay, so in the mind of William Wordsworth, now slowly fear was growing. Okay, with the trembling oars, now with a very, very transferal epithet. Okay, that is sorry.
So with the trembling oars, with a trembling, very fast, oaring, he started again, and see what happens. He turned the boat. He turned the boat, and he started rowing on that silent lake back to his origin place. With the trembling oars, I turned and through the silent water stole my way back to the covered. Covered means here water, that hidden place, any rocky cave. Okay. So back to covered of the willow tree. There in her mooring place, I left my bark. Bark means boat. Just he turned his rowing, and he reaches his original place where that boat was moored. Okay, that is rocky cave or that willow tree. He reached that place, and again he tied that boat to that willow tree simply. Okay. And through the meadows means gardens, okay, or grassy lands. And through the meadows, see, homeward went in grave and serious mood. Now, so just he walked on the grassy lands, and he reached his home. Now he was in very serious mood. What happened? But after I had seen that spectacle means that sight. Okay, which sight? So the growing of the mountain. Actually, that was not growing. Okay, so just he was moving. Okay, he was moving. So just he feels that the mountains were or hills were growing. So that sight, okay, the spectacle for many days, my brain worked with a dim and undetermined sense. So just whole his mind was covered with that spectacle thing. So that fear, okay, so that growing of the mountains or hill was just present in his mind, okay, except that he forgotten everything, okay. But after I had seen that spectacle for many days, my brain worked with a dim and undetermined sense of unknown modes of being. Over my thoughts there hung a darkness, call it solitude or blank desertion. Okay, so whether you call it as an solitude or a blank desertion. So my mind was not getting anything. Just my mind was completely covered with the thought of that growing of that hill or mountain, he said. Okay. Over my thoughts there hung a darkness called solitude or a blank desertion. No familiar shapes remained, no pleasant images of trees, of sea or sky, no colors of green fields. Now nothing left in his mind. So he forgotten that. So he forgotten the pleasant images of trees, seas or sky. Even he forgotten the colors of green fields. Just what lies in his mind? That a large, black, huge mountain. That only lies in his mind. But huge and mighty forms that do not live like a living man. Okay. So that the structure, the appearance of that huge mountain was not allowing him to live like an ordinary man. So moved slowly through the mind by day and were troubled to my dreams. Okay. So slowly later they went away from his mind, but whenever they were present in his mind, so they were disturbed his whole day and night. Okay. Just he was worrying about whole day about that huge mountain. Simple. So this is what the poem. So simple act is that what happens. So once he was a nature lover. Already we have told that. Again I will go for the simple summarization. Okay. So the see, William Wordsworth was a very young boy. So he was a nature lover. He used to wander in that nature. He likes to wander in that nature. Once he was moving in that nature or wandering in that nature. So he found a small boat near a rocky cave. Okay, and the boat was tied to that willow tree. So he was very fond of about the rowing. Okay, he was very fond of about the rowing. He went straight towards that willow tree,
and he unloosened that chain of that boat. Just he pushed that boat into that lake, and he stepped into that boat, and he started oaring. So he started rowing. He started his rowing on that lake. So what happens? See, his mind was in between confusion, because his act was stealth. He has stolen that boat. He don't know whose boat that was. Just he stolen that boat, and he was rowing. So he was rowing. He don't want to make any sound, because the act was stealth. So that's why he was silently try to row that boat, but the boat was making a little bit sound. But that little bit sound was echoed by the mountains. So the mountains were present there, and the sound of that boat was echoed. Except the sound of that echo, nothing will be there. Nothing will not there. Just they were getting the echo of that sound of that boat. Okay. Now what happened? So just he started his rowing. Okay. So just he was started his rowing. That boat was moving on that lake that creates the small circles. That creates the small circles which were glittering. Okay. So the circles were glittering. What happens? So when that boat moves, so just watch here that so the boat is moving. So that will create the forms of circles. Okay. So like that, when it moves, it creates a small okay. So it creates the circles. So when it moves, ultimately it creates a straight line. Okay. So it creates a straight line. Okay, like that, the boat, went on, or it's moving on the lake, and it ultimately creates a straight line. And so William Wordsworth was very proud about the skills of rowing, what he had. Okay, he had a great skills of rowing. So by using that skills, he started rowing, and he, fixed a destiny, or the place where he has to reach. He fixed it. So there was a small mountain, okay, that was considered him as that he considered as a horizon. Okay, so there was a there was a mountain or a hill. So just he point out as a destiny. Okay, and what was the things he was having on his over only sky and stars. Okay, so he was having on overhead or his overhead. Now what happens? He started his journey. So just he was having above him stars and the sky was present. Gray sky was present. Now he started oaring. Okay, simply he started oaring. So that he started oaring very fastly. Then the boat gets speed. Okay, it gets a speed, and the boat moves on very fastly on that lake. So when he started his journey, he was very excited about his rowing. So when his rowing went on, so there was a huge black mountain or hill present there. Okay, so when the William Wordsworth went inside of that lake, so when he went move on that middle of that lake, so now what happens? That huge mountain or a hill looks like a growing. Actually, it looks like a moving. Actually, it's not happened. So while we are traveling in the train, okay, what happens? So just our train is moving, but we feel that the nature or the things what were present outside of the train, that was moving. Okay, ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸ್ತದವೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, but actually who were moving? So the train, or we, the passengers who were sitting in that train, so they were moving. Here also same things happens with William Wordsworth. Actually his boat was rowing, but he feels that the mountain was following him.
Okay, mountain was moving with him, and it was taking a great shape. That creates that huge mountain, that black huge mountain creates the frightened mindset or a fear in his mind. Okay, so in William Wordsworth's mind, so that a huge mountain or that black big mountain or hill that creates a fear in the mind of William Wordsworth. He feared about that, and he made a sudden change in his mindset, and he wanted to turn back to his original place. Just he oared his oars, and he turned his boat, and he started oaring, and finally he reached the place where his journey was started. So he reached that rocky cave, or see the place where the boat was moored. Okay, ultimately he reaches that place, and he moved that boat again to that willow tree. Now he stepped down to the grassy land with a serious mood. Okay, now his mind was completely covered with the fear of that mountain or a hill. Okay, so that what happens now? Just he stepped on the grassy land with a serious mood, and he went to his home. And for many days, his mind was completely covered with that thought only. He has forgotten everything. So he has forgotten the trees or the nature's beauty or grassy color of grassy land. Whatever the things he enjoyed in the nature, he forgotten everything. Just only one thing remains in his mind, that is the fear what the mountain, that huge black mountain creates in his mind. Just he was thinking of about that thing. He forgotten every things except of that. Okay, but it will take some few days. Later of that few days, slowly he started forgetting. Okay, forgetting that fear that created by that large mountain. Now that was that mighty forms destroyed his day and night when they were present in his mind like a living things. Okay, so they have created a fear in his mind like a living being. This is what the ultimate poem. Simple. Okay. So there are just watch that in the first para he used 2 times her. So in the first time he used that her in brackets, so that is nature. Okay. So in the second time he used in the 4th line. Okay. Straight I unloosed her chain. Her here, that boat. Okay, simple. Just that things you have to focus. And how many mountains are there in the poem? There are 2 mountains in the poem. One is that what he fixed as a destiny, okay, or a horizon, okay, and another one is a huge or a big one, which is a dark and a black. Okay, so which creates the frightening sense in the mind of William Wordsworth. So that is the second. Which one is the bigger? Second one is the bigger than a first one. Okay, so these things you have to remember here. Okay, and so where was the boat moored? The boat was moored to the willow tree or that rocky cave. Okay. So what does home in line 3 refers to? So now home means a rocky cave. Okay, that is the origin home of that small boat. Okay, rocky cave. So why he was using that word home and her? Okay, because he likes more rowing. Okay, he likes that boat, and he consider that it was a partner. Okay, it was his partner.
or a living thing. So that's why he given that character. He said that that was having home. Okay, so things, obviously that things will not have the home. So living beings were having the home. So like that, he has, he has mentioned here home and her. So these words 5 used because he consider that they are the living things. Okay. So this is what a simple poem. Actually, this poem was not having any paras. Okay, so this one whole only it considers as only one para. Para. Actually, it's not a para. This is a narration type poem. He narrated the whole poem in a single manner. Okay, if you are having any doubts, then go for that. If you are having any questions on that black huge mountain, so explain it means you have tried that that one was a bigger one and that one was a huge and black one. So that that creates a threatening sense that it was growing. Okay, in statue. Okay. So that you have tried like that, it was appearing like a growing, or it's like moving. So in this way, that huge or a black mountain was appeared in that poem, and that was towered in between the poet and the sky or stars. Okay. Okay, is any see again I'm asking that if you are having any doubts, then go for it. Okay. So once read it again. Okay. If you are having any doubts, okay, tomorrow we will discuss about the question answers. At that time, ask your doubts. Okay, that will help you. So just read it. If you are having any doubts, then go for it. Okay. Thank you.
Hello. Yes, sir. Okay, thank you. Good afternoon to all students. There is no PPT regarding this lesson. We have to prepare one, but it will take a lot of time. Therefore, whatever that points are there under this new chapter, I have written all that on the board. Just by observing that points which I have written on the board here, we will learn about that minerals. Today here, we are going to discuss about the geography chapter, that is Indian mineral and power resources. You already have a little idea regarding these minerals. Once more, we will recall that all points. I think during the 9th or 9th standard, you studied about the minerals, but you studied only about the Karnataka. Here we are discussing, we will discuss about including that entire country here, where they are and to which country we are exporting, what are the uses of these minerals, and how they are playing a great or a major role in our day-to-day life, and other points we will discuss in this chapter here. The headline it is here, Indian minerals. It means minerals which are found in the India, in different parts of the country. Especially these minerals are a kind of what, natural resources. We can say that these are the gift of nature. You already know there are several that natural resources such as here sunlight and water, forest. Among those all, and this mineral, it is also one. It is also a kind of a natural gift to all that living beings here, especially for the human being. These minerals are utilizing in more and more way in our day-to-day life. Since morning to evening, we depend upon these minerals there. If you wake up in the morning, there you need a kind of glass or any other that utensil which is prepared through this mineral to drink a cup of water or a glass of water there. Or if you want to drink even tea also, you require a kind of mineral utensil, that is cup, steel cup there. Like that, since the beginning of the day, at end of the day-to-day work, we will familiar with these minerals. And the second word it is here, power resources. These power resources are also called as energy resources. Remember, in the exam they will ask, they use that word also to create a confusion in your mind. These are also called as here energy resources and also power resources there. Remember, that we will discuss later. First, we will discuss about the minerals, and after worrying about these minerals, we will discuss about the individually regarding the energy resources or power resources. Come to the point here, that introduction. Whatever we discussed, these all points come under that introduction here. Minerals are devoted a natural gift in each and every our day-to-day life. They are playing a major role. Whatever that headphone and this system and mobile you are using, these are all prepared through the kind of mineral here. And even school buildings also, it is built through that kind of mineral. It means in each and every step our life of our human being, it is become very important. And the second, it is what meaning. Let us understand here the meaning of that mineral and also that mining also here. We
human being, we cannot get that minerals very easily on the earth crust. These all minerals are hidden in the earth crust there. Some they are on top of the crust also, and some they are very deep, very depth there. They have to extract them by doing this mining activity. How we are utilizing or taking place of that, or how we are getting, how do we getting that minerals through the earth crust? By practicing mining. Then what do you mean by mining here? Do you have any idea regarding the mining? If you have any idea regarding the mining, you can tell. Hello? Anyone else, if you know the answer? That is very simple. Extracting minerals from the earth crust. Extracting it means dig outing the mineral from the earth crust, it is called as mining. Here we will use different tricks. Sometimes we may use machines also. Sometimes we may use even manual labor also there to dig out that. It is a little hard. It is very difficult to use or extract that minerals from the earth crust by using the manual labor. Here we require a machine, large type of machines. At present here, by using the large type of machines here, people they are extracting that kind of minerals and they were exporting to the other countries also for earning that income there. Here, what is the meaning of mining? Extracting. It is a process of extracting that mineral or dig outing the minerals from the earth crust. It is called as mining here. Directly here, we do not get these minerals. We get these minerals in the type of that ore. Adirina ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. Later onwards, there is a process. Through that process, we will convert that ores into usable mineral and use in our day-to-day life there. And then what do you mean by mineral? So far we discussed here that mining. A process of extracting or dig outing the mineral from the earth crust is called as mining there. Then what do you mean by mineral? In the last class, someone else, I don't know who is that. That guy, he asked beginning, sir, what do you mean by mineral there? Do you have any idea regarding that mineral? Hello? Anand Bhavikatti. Anand, do you know the meaning of that mineral? Okay, pass. Oh, sorry, yaar. Pardon me, I didn't have idea regarding that. Okay, now tell me. What do you mean by mineral? So substance present in the crust surface of earth. Okay, minerals are a kind of substances, naturally occurring substances which are found in the crust, and also they are the composition of chemicals. These are not a man-made here. These are all minerals which we will extract from the earth crust there. These are the naturally occurring, naturally forming that substances, materials which are present in the earth crust. And also these are the composition of that different chemicals. That is what this is the meaning. Minerals are the naturally occurring substances which are present on the earth crust here. They are different. There are a variety type of minerals. You already know that all minerals which are those. And based on that,
its features and substances are forming or shape of that, they are divided into two divisions here, metallic and then non-metallic here, including all that manganese, iron ore, bauxite, zinc, petroleum, or any other that gold, silver, dynamite. These all, they are divided into two parts. First one, it is a metallic minerals, and the second it is a non-metallic minerals. These are the two kinds of minerals here. Based on their features, so they divided that into two, metallic and then a non-metallic here. Then what do you mean by metallic? The minerals which have metallic elements. You more than me, you know that what are the elements, because that you will study in the science there. I'm not familiar with that science. The elements, the minerals which have metallic elements, they are called as metallic minerals, such as here that iron ore, manganese, bauxite, zinc, and etc. Here, these are all come under that metallic minerals. And the second, that is here non-metallic minerals. Here, these non-metallic minerals, they do not have any that metallic animals or metallic features. They do not have any metallic features here. And the minerals which they do not have that metallic elements or features, they are called as non-metallic minerals here. Petroleum and then mica, coal, these are the what non-metallic minerals here. You remember, and also you can form differences also. You can write in your leisure time differences between the metallic and non-metallic. They may ask in the exam, therefore. Otherwise, in notes, I will try to provide that there. There are two divisions in the minerals. One, it is a metallic mineral, and the second, it is a non-metallic minerals here. Metallic minerals, they have metallic features or elements. They are solid, they are hard. But the non-metallic minerals, they do not have that metallic elements features. Therefore, they are called as non-metallic minerals here. This is all about what meaning of mineral and then types of mineral. Next here, that is meaning of mineralogy. That is very simple here. Can you tell me the meaning of mineralogy here? The scientific study of mineralogy is called as mineralogy here. The scientific study, by using these scientific methods here, that a scientist or any other a geologist, they will do study on the minerals, and that process it is called as mineralogy here. The next one, it is importance. In our day-to-day life here, these minerals, they play a very major role that I already told in the beginning there. Since the morning to end of the day, we depend upon these minerals. From the spoon here, from the plate, or since morning to what A to Z, best example. These minerals, they play major role in our day-to-day life, like that A to Z there, all activities. Let us discuss here generally how these minerals are taking or utilized by the human being. It means us there. First one, it is here. These are help us to show the prosperity of a country, integral development of the country here. You can take almost all that economical activities, field note, economical activities here. They are all depend upon that minerals. I think there is no any other economical activity in which we do not use the minerals here. You can take engineering, it is also depend upon economical, even chemical, even that any other that discoveries, agriculture, even in our house also, in the construction also, all where these minerals are used by us.
It means these help us to show the prosperity of or development of integral development of a country here. That is the first one. And the second, it is industrial development here. Whatever industries which we are established in our country, they are all depend upon this minerals. If there is no minerals, there is no industries. Due to the reason of these minerals, all that industries are running. Without this the minerals, we can't imagine that industries. Almost all, you can take any kind of industries there. That is textile industry, sugar industry, or cotton industry there, or iron and steel industry, vehicle industry, or communication, that other activities here, all they depend upon that mineral. In that all industries, almost all they are using a variety of that minerals. So in some industry they will use here certain manganese, in some other industry iron, in some other that bauxite, in some other that copper. According to the production of their product, they will, or their business type, they will use a different type of that minerals in their industry there. This is the second one. And the third, it is construction here. You can take any kind of construction. It would be regarding what house, bridges, road. In any construction, you can take in these all construction, they are using the that mineral. In the building of, if you want to build any house here, we require that iron ore here to set that windows, or to set that doors also, or to any other purpose we use in the construction of house that minerals. And you can take an example of that dam here and bridges. Even they are also entirely depend upon that mineral only, because they can live long. They are we can there is a particular word, I am not able to remember that word. Okay, they can live long there. Therefore, and also they are hard. Therefore, in the construction work of dam bridges, they are using this minerals there. And next one, it is transportation and communication here. Almost all that vehicles which we are observing in our day-to-day life, these are all prepared through a kind of minerals, that is iron ore. In some other that vehicles, they use that minerals also. If you want to prepare or build here, or to make any kind of that vehicle, they depend here that a kind of mineral. If you want to do the communication with any other here, we require what we are doing here. We are using that headset or headphone, and then this desktop also. Then you hold their mobile also in your hand. To do this transportation and communication, we are using here that minerals in our day-to-day life. Even after going this class, if you go to your kitchen, you will use their kind of mineral. Spoon also, glass also, even plate also there. Even that vessel also. In that vessel only your mother or any other that your family member, they will prepare a kind of food there. If these are not there, it is a little hard to lead our life. Otherwise, we have to depend upon only that pottery there, which our ancestors they used for cooking also, or to store the water or any other activity. But this iron or these minerals, they are better than that pottery and other that utensils, which we are prepared by that kind of soil there. Next one, trade and commerce. The person, those who are engaged in that mining activity, they are exporting that kind of mineral to the other country there. Some part they may sell in India only there. Those who require, they will purchase and then prepare that or use in their day-to-day activities also. Directly not,
there is a process. In that process, they will convert it into what a usable mineral, and later on mineral node. And later on they will use that in their day-to-day activities. And that excess production, they may export to the other countries. At present, India is exporting a variety of that minerals to that it's a neighbor countries like China also, Japan also, and Sri Lanka, USA, and UK, United Kingdom, and also Belgium, and other countries. Almost all countries here they are importing, and whatever minerals we require or we are not able to produce in our country, we are importing from the other countries, like diamond there. Diamond, it is not more in our country, therefore we are importing that from the South Africa. Even that gold also, we have gold mining places, but that extracted or that produced gold, it is won't able to fulfill our desires. Therefore, maybe government it is importing that gold from the other countries there. You might have heard about that gold scam of Kerala government in the last month there. Some of the government officials, they were involved in the transaction of gold scam there. They brought a lot of that gold biscuits, gold rolls from the UK there by hiding in their bag. That is example regarding how that is not way to import that gold. That is example. It means we are importing gold from the other countries also. And next one that is here, ornaments, gold and silver and diamonds we are using here to prepare the ornaments, because we are all lover of that ornaments. Bharatiyaru ಇಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರಿಯರು. They like that gold ornaments and also that other mineral ornaments here. Since the ancient days, it is our habit here. Most of our earning we will spend to purchase the gold or gold ornaments. It would be about what a chain, earring, bracelet, or necklace, any other that ornaments which we require to wear during the functions there. And next one that is here, tools and weapons. Why do we require here tools and weapons here? We require that to carry on our day-to-day activities. Especially these tools and weapons, these are used in the agriculture. To carry on the agriculture activities smoothly here, we require tools and other materials. Even tractor, even that sickle, spade, or any other that kind of tool that we required in our day-to-day agriculture activities. Farmers, they are using that iron ore, that tools, iron ore tools to sow the crops also in their agriculture land. During the time of that harvesting also, they will use a kind of weapon, that is sickle, to harvest that crop. From beginning of that agriculture to end, from June to that September, or September to that end of that May and March, farmers they will use here that minerally prepared that tools and weapons in their day-to-day activities. Next it is here utensils. Come to our kitchen room here. It means our house. In our day-to-day life in our house, we are using here a variety of the utensils to have food also, how to prepare a kind of food there, how to provide hospitality to that guests, how to watch that films or serials or news or any other here. These are the words like in our day-to-day life. We are using that minerals to prepare the utensils also there. Next one here we are to discuss about the important minerals.
there are a variety of minerals, but in India, only that few minerals are more, and we are extracting that more from the earth crust, and also that excess we are exporting to the other countries. In India, here we have a storage of that iron ore, manganese, copper, bauxite also, and mica also, coal also there, petroleum also. These are about a few minerals, few important minerals which are available more in India here. Let us discuss here one by one regarding these all minerals. First one, it is iron ore. Under that iron ore, we will discuss here about that distribution. Iron ore, it is found in the almost all that Deccan Plateau states. Deccan Plateau states means here it is found in even Karnataka also, Andhra Pradesh also there, Odisha also, Madhya Pradesh also, Chhattisgarh. These are the major iron producing states. Especially in these states only, there are a few districts which will produce more that iron ore there. You can take here in Karnataka that Ballari, Kudremukha. These are the important places which have more storage of that iron ore there. In like that, in the other states also, there are important places in which they are producing more and more that iron ore. And in India here, that Odisha, it is the largest producer of iron ore. If we compare with the other states which are able to produce or extract that more iron ore from the earth crust, in among these all, the Odisha is the first. It is producing more than the other states that iron ore there. And in the entire world, India has secured a 4th rank in the production of iron ore here. In entire world, India has secured here that 4th rank in the production of iron ore. And this iron ore we are using for several purposes in our day-to-day life. First one, that is here to build the houses and dams, which we already discussed under the importance of that minerals. To build the house and the dams, and also to build the bridges, factories, and to make that utensils, and also for other activities we are using this iron ore in our day-to-day life. And whatever excess iron ore we will produce in our country, that excess it means that businessman or that owner of that mining, he will export that to the other countries also. India, it is exporting the iron ore to that South Korea, China, and Japan. These are the important countries which are importing iron ore from the India, or these are the important countries which India it is exporting iron ore to these. And next, it is important mineral, it is manganese ore. After that iron ore, manganese ore, it is an important mineral. The distribution of this manganese ore is also same. Whatever that states which are able to produce more and more this iron ore, it means Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, almost all these states, the same states, they are producing this manganese ore also there. You might have heard about that Chotanagpur place. It is in the northeastern part of India, not exactly in that 7 sister states. The present days Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, and little part of Madhya Pradesh, and also Odisha. These are all that area is called as Chotanagpur Plateau.
This area, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, and Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha. This area is called as Chota Nagpur Plateau, and this area is called as Malwa Plateau. This is the central Deccan Plateau here. This is the Deccan Plateau. This Chota Nagpur Plateau, it is called as the storehouse of minerals. This is what Chota Nagpur Plateau. It is called as a storehouse of minerals. It means almost all kinds of minerals are available in that Chota Nagpur Plateau there. Due to the reason of that huge storage of minerals in that Chota Nagpur Plateau, it is considered as the storehouse of minerals. Almost all which India will produce that minerals or it will extract, they are all available in that Chota Nagpur Plateau there. Except that petrol, it is available in that Dispur of Assam and that Bombay High, which is near to that Mumbai in the Arabian Sea there. These are the two places in which we are extracting that oil, it means petroleum, from the earth crust. One, it is in Bombay High, it is in the Arabian Sea near to that Mumbai, and that Dispur of Assam. Recently there are searches are running to identify the petroleum storage along that western coastal area also, and then eastern coastal area also there. Okay, let it be. Come to the point here, this manganese. Even that Odisha, which is secured first rank in the production of iron ore, under this also here, means in the production of manganese ore, it is first there. Odisha, it is the first state in the production of iron ore also, and then that manganese ore also there. And in rank of India, it is fifth here. In the entire India, world, India has secured here fifth. It is the fifth largest producer of that manganese ore. And the next point, they are uses. We are using this manganese ore to prepare that steel here. That steel cup utensils also, and other that vehicles, and in buildings also we are using this manganese to prepare the materials or that instruments which we require. And the second, it is what chemicals. In the formation of chemicals also, this manganese ore it is used. And next here, dry batteries to prepare that batteries, and also that paints to make the paints, Asian paints or any other that kind of paints here. In that also they are using this manganese ore. And next one, that is to prepare the glass, and also that pottery, and also to the printing. In these all fields, manganese ore it is used very widely there. To prepare the utensils and other materials in the chemicals also, in the dry batteries, and in the glass and pottery making, in the printing and painting, in these all fields, this manganese ore is broadly used in India here. This is all about manganese ore and then that iron ore. Here I have told iron ore it is exported to that China, Japan and other countries, South Korea, and manganese ore it is exported to that Japan, UK, USA and then Belgium here. These are the countries which are importing that manganese ore. UK, USA, Japan and Belgium. Here South Korea, China and then Japan regarding the iron ore. So far we discussed about the meaning of that mining, a process in which a process of extracting the minerals from the earth crust is called as mining. And mineral means here, minerals are the naturally occurring substances which are found on the earth crust and are also composition of that chemicals. And there are two types of
minerals. First one it is a metallic mineral and second one it is a non-metallic mineral. The minerals which have metallic elements, they are called as a metallic mineral, such as here that manganese, iron ore, and other that kind of minerals. And non-metallic means they do not have any that metallic elements, so therefore they are called as non-metallic minerals. Petroleum and mica, coal, these are the non-metallic minerals. And the study of the scientific study of that minerals, it is called as mineralogy. Scientific study of that minerals, it is called as mineralogy. And the important uses of minerals, they are in the construction of that buildings, dams, in house also, in the construction of road and transport, in the communication also we are using the minerals, and to prepare our house utensils. In each and every field, these minerals are used by human beings here. And there are important minerals are available in India. Among those all, these iron ore and then manganese, these are the important. These iron ore and then manganese, these two are produced in the Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh. Among these all states, Odisha is the number one in the production of iron ore also, and then manganese also there. This is the word about the iron ore and manganese ore, and also many types of minerals. Regarding the other kind of minerals, we will discuss tomorrow there. If you have any doubts regarding these, you can ask now. Do you have any doubts regarding this mineral? Hello. Okay, what do you mean by mining? Answer to me now. Only 2 to 3 questions. What do you mean by Extraction of minerals from the earth crust is called mining. Okay, extracting of that minerals from the earth crust is called as mining there. Then what do you mean by mineral? Satish Mandolikar. Satish, Kaif Mujawar. Kaif, talk to me. Kaif Mujawar, what do you mean by that mineral? Others, anybody else? We have to call, we have to take your particular name, then only you will say, otherwise you won't open your mouth there. Sidram Goda Patil. Karur. What do you mean by mineral? Lakshmi Aragundige. Irgond. Irgond. By Anand. Anand already he left the class. Good. Arun Podar. That is very simple. Tell the answer first. What do you mean by mineral? No, it means you haven't understand the lesson. Am I right? It is a natural Minerals are substances that are formed naturally in the earth. On the earth crust.
naturally occurring substances and composition of chemicals which are found on the earth crust, they are called as minerals. Aralagundigi, you tell the types of minerals. Lakshmi, what are the types of minerals? That is a very simple question here. Okay, let it be. Okay, students, so with this here, today I will conclude this class. Regarding the other kind of minerals, we will discuss tomorrow there. Thank you so much to all for staying with me in this class. Bye.